On the other hand, perhaps Bruce Wayne can appeal to him on a more personal level. Ich ahne, was Harvey's jetzt behavior kommt. is unpredictable, random. Who knows how he will react either way? Tja, also, fassen wir mal zusammen. Als Bruce ist er ja von uns enttäuscht wegen Selina. Das könnte zum Problem werden. Als Batman ist vielleicht ein bisschen zu hart. Andererseits haben wir da wieder andere Gesprächsoptionen. Ich erinnere mich gerade am Anfang, da haben wir sehr oft Dinge gesagt, die das Vertrauen von Harvey ja, gefestigt haben, beziehungsweise ihm zugute kamen. Er hat ja immer wieder, stand da oben, er wird sich daran erinnern, er wird sich daran erinnern. Ich glaube, dass das vielleicht uns helfen könnte, weil und als Batman haben wir da nicht so viel, was eventuell positiv ihn beeinflusst hat. Deswegen, aber ich weiß halt nicht, wie schwergewichtig das war mit Catwoman. Aber das Ding ist, das wäre so oder so passiert, egal wie wir am Anfang reagiert hätten, wie wir mit Harvey umgegangen wären. Er hätte uns so oder so mit Selina erwischt, also egal. Also ich würde sagen, ich gehe als Bruce, weil ich appelliere da einfach an die Dinge, die am Anfang passiert sind, dass er uns vertrauen konnte und dass wir immer für ihn da waren, er für uns da war und, selbst in schwierigen Zeiten, und das könnten wir einfordern. Ich gehe als Bruce hin. This is Bruce's problem, not Batman's. I'll take care of it. I believe in you, Bruce. I know you can get through to him. Genau darum geht's mir. Weil wir können zwar als Batman einfach draufhauen, dann wird er uns auch alles erzählen, aber ich glaube nicht, dass das viel helfen wird. Why did I do that? Don't screw this up, Harvey. Harvey, we need to talk. If you've come to save your home, you're wasting your time. My mind is made up. I have always supported you. You were my friend. Tell me, Bruce, were you thinking about our friendship when you were screwing Selina? Look, I know you're still pissed off at me about sleeping with Selina. I get it. But this has to stop. Now. Gotham deserves a mayor that can focus on cleaning up this city. That's why I'm taking your money, your home, everything. It's time that you started paying your debt to Gotham. For the value of your estate, it could be used to do a lot of good. It's not my debt to pay. What my parents did was not my fault. Nobody cares. The deal is done. A strong leader doesn't back down. When they see an enemy, they crush them without hesitation. I made a promise to the city that I would make it better. That I would weed out the crime and corruption. You're really living up to your campaign slogan, aren't you, Harv? A new face for Gotham. Is that supposed to be funny? You won't be laughing after you see what I'm about to do to the children of Arkham. What are you talking about? Ready to go. Do it. What the hell did you do? Our Lady Arkham's drugs destroyed. Oh, man. That blast was way bigger than you said! We must have taken out a whole city block with it! Hey, man, we lost a bunch of our own guys! The apartment next door! Oh, Jesus Christ! We stopped the children of Arkham. That's all that matters. That's what a leader does. Hey, how quickly can we get a fire truck here? Why? Why would you do this? The police could have handled it. Batman could have handled it. No one had to die. Oh, that's where you're wrong, Bruce. It had to be done this way. I couldn't just destroy the drugs. I had to make a statement. I needed the children of Arkham and any other potential enemies waiting in the shadows to know what I'm capable of. That I'll do anything to protect my city. That I am the guardian of Gotham. I don't care how many resources, how much I have to spend. I will use my last penny if that's what it takes to stop you. No bother. It's not your concern anymore. Oh, I can see tomorrow's headlines already.
Hero Mayor saves citizens from Children of Arkham terror plot. Meanwhile, somewhere in the back they'll stick the article about Bruce Wayne's tragic suicide. What the hell are you talking about? All the shame you've suffered was just too much for you to bear. Your family's history, getting forced out of your company, losing all your money. No one will question finding you dead in Crime Alley so soon after you got out of Arkham. Tragic, but unsurprising. Maybe even dear old Alfred will shed a tear. If you kill me, you better make sure I'm dead. Because if not, what I did to Cobblepot will look like child's play. Good to know. Es hat nichts genützt. Ich habe gedacht, wir könnten irgendwie an ihr appellieren, aber es hat leider nichts genützt. Look at what you're doing. This is wrong, and you know it. Hey, he said shut up. You're cops. You're supposed to protect people, keep them safe. Is this really what your badge stands for? This is how we're keeping people safe. The children of Arkham are trying to tear the city apart. We're saving it. Yeah, we finally got a leader who wants results. Listen to yourself. You sound brainwashed. No, he hasn't brainwashed us. We're helping him. We're doing the right thing. The mayor's the only one brave enough to take real action against our enemies. Your mayor just blew up a city block. Sometimes to help the greater good, there's a price to pay. People died. Your fellow officers died. And if you think that's where he's gonna stop, you're just as crazy as he is. Maybe he has a point. Shut up! You just don't get it. You don't understand. That's why we need to take you out. Maybe... Maybe what? Nothing. You know I'm telling the truth. And I know you're hearing me. You're right. Oh God, I was about to... I'm sorry. I knew you didn't have the stones for this. Officer, drop your weapon. Nope. You okay? Yeah. You really showed up in the nick of time. How'd you even find me? Dent just blew up a whole city block. I know. The reports I'm hearing are just awful. Dent's gone way, way too far. He's supposedly trying to stop the children of Arkham, but now he's become a goddamn terrorist himself. A terrorist with half the city's support behind him. The amount of blood on his hands. He and Lady Arkham might be neck and neck on body count by this point. You gotta be able to arrest him after this, right? We're doing what we can, Bruce. But there aren't a whole lot of contingency plans for what to do when your mayor starts blowing up the city. I can't help but feel guilty. Batman gave me the information on where to find Lady Arkham's drug stockpile. I handed it into my superiors and... God, this happens. I'm trying to figure out what I can do to help. But I feel like my hands are tied every direction I turn. Grogan's out for Batman's head, as soon as he can figure out a way to do it. I've never felt this frustrated with a system in my entire career. Harvey's power comes from abusing the system. Maybe you should let someone outside of the system take care of him. Like Batman. I'm going to pretend I didn't hear that. But, noted. Everything is such a goddamn mess. Do you need a ride? Thanks, but I've got it taken care of. Tja, wenn wir als Batman hingegangen wären. Ich weiß nicht, ob es was anderes gemacht hätte. Ich
glaube, er hätte das Gebäude so oder so in die Luft gejagt. Lucius, what's the situation? I figured out how he's causing the feedback loop. He's somehow connected a black box computer to your encrypted network. God, it's like a digital battering ram. If he keeps this up, he could smash through the Batcave firewalls at any minute. He'd have access to the Bat computer. That's not the worst of it, I'm afraid. Alfred? Mr. Dent is pulling up to the manor as we speak, and he's not alone. Already? Scheiße! Sir, are you all right? Penguin's hacking assaults are getting worse. At this rate, he'll have my tech compromised by the end of the night. Only place he could be hacking me from is Wayne Enterprises. Well, I don't envy your position. Even Batman can't be in two places at once. Das ist wohl richtig. Naja. Die Ausrüstung aufgeben halte ich für keine gute Idee. Die Bathöhle opfern genauso wenig. Aber wir haben immer noch das, was wir jetzt dabei haben. Boah, scheiße. Gut, wenn wir Wayne Manor allerdings beschützen wir Lucius und vielleicht hat er dann die Möglichkeit, unser Equipment doch noch zu beschützen. Wayne Manor. Was ist denn jetzt? Wayne Manor ist Two-Face, ne? Ja. Ich halte Two-Face auf. Es ist wichtiger, dass wir unseren Stützpunkt behalten, glaube ich. Wayne Enterprises. Wie gesagt, ich hab die Hoffnung, dass Lucius was findet, was diesen Hackerangriff stoppt. Wir gehen zu Wayne Manor. I'm going home. Understood. See you soon. Not one step further. Oh, come on, Al. Put the rifle down. I'm not gonna hurt you. Somehow, I don't believe you. Back away, please, all of you. Jesus, Al, it's me, Harvey. No, not the Harvey I know. The Harvey I know would never have massacred innocent civilians. He isn't a murderer. Ah, verbinden. When the general sends his troops to kill the Geländer. enemy, no one calls it murder. They call it war. And I am going to Verdammt. win the war against the Penguin children is of still hacking my tech. Going to be casualties? Guess I'll be doing this the old-fashioned way. Dann ebenso. So, meine Herren, Batman, wie wollen wir das hier handeln? what the hell are you doing here? You've destroyed enough lives for one night. I'm taking you in. Oh, I get it. You'll come to Bruce Wayne's aid when he needs it, but not mine. No, not when I needed it. You let that maniac penguin maim me! Look at me! This happened under your watch! And you call yourself a hero? I'm sorry I failed you. But it's not too late. Let me save you now. Save me? You can't even save Bruce Wayne. He's dead. If you can't see the good I've done for this city, then you're no better than Lady Arkham. Or the Waynes. Now get out of here before I have you booked for obstruction of justice. You stand in my way. You stand in the way of the law. Na? Dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. You're gonna need more than this, Harvey. I know. Was hat er da? Was zur Hölle? Know what those are? Explosive slugs! Bet you don't have any of those in that little belt of yours. Aber ich habe was Besseres als das.
nicht ewig Just try Munition. and hide, Batman. See how that works out for you. No! The bat's mine. Use your head, Harvey. Killing me won't make you a hero. This old man needs to die. Your head or your heart? What's that sound? What the? Back! No! Take Freaking back! No! Get the hell off me! You don't understand, Batman. Without me, Gotham is doomed. Who will stop Lady Arkham? The Penguin. As long as I'm around, Gotham will be fine. They don't need someone like you. No. I'm important. I'm important! Thank God he was finally stopped. Nice work, Batman. My job's not done yet. I still need to find Lady Arkham before it's too late. Well, I can take care of all this. Just need to figure out what to do with him. All the innocent lives he's responsible for. He should be locked up in Blackgate Prison. But that broken mind of his will probably only get worse in there. Den is too dangerous and too damaged to be kept in some holding cell at Blackgate. You have to get him into Arkham. They might actually be able to help him in there. Yeah, you're right. I'll see what I can do. Meantime, you stay safe out there, all right? You too, Jim. Ah, da ist der Joker. Scheiße, ist mir gerade erst eingefallen, dass jetzt so eine gute Idee war. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Lucius, Al, what's going on? Bruce, the computer. I've been doing everything I can, but I can't keep him out. It's Penguin. We need to cut the hard line now. Bruce, all of your bat tech is linked to this computer. If you take it offline, it will all be inoperable. If Penguin hacks in, he'll have control of all of it. I have to shut it down. Gibt's denn da keinen Ausschalter? Windows runterfahren oder so? Ach, verdammt. Episode 4. Beschützer von Gotham. Und das war sie auch schon, die Episode 4. Sehr kurz mal wieder. Hast du dem Joker einen Gefallen versprochen? Du und 48,4 der Spieler willigten ein, dem Joker nach der Entlassung aus Arkham einen Gefallen schuldig zu sein. Sehr unentschlossen, die Leute. Muss schon sagen. Ein paar mehr haben allerdings doch Nein gesagt. Ja, ich glaube, das wird noch eine sehr, sehr hakelige Sache werden.
So, wie bist du aus Arkham entkommen? Du und 64,2% der Spieler nutzten ihren Reichtum und ihre Anwälte, um aus Arkham zu entkommen. Hä? Was? Nutzten ihren Reichtum und ihre Anwälte? Ich habe doch Beziehungen spielen lassen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Nutzten ihren Reichtum und ihre Anwälte. Ist Reichtum und Anwälte vielleicht Beziehungen spielen lassen? Ich weiß es nicht. Weil ich habe jetzt nicht frei kaufen genommen. Naja, vielleicht heißt es einfach dann, dass es das andere ist. Ich weiß es nicht. So, wie bist du an der Barrikade des Gesetzeshüters vorbeigekommen? Du und 47% der Spieler rammten die Barrikade. Oh, 53% haben doch Geld gezahlt. Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin da kein Freund von. Hast du dir Harvey als Bruce oder Batman vorgenommen? Du und 46,4% der Spieler sprachen auf einer persönlichen Ebene mit Harvey, anstatt ihn als Batman zu bedrohen. Nun muss man allerdings sagen, dass das Spiel auch erst seit Dienstag raus ist, beziehungsweise die Episode 4. Das wird sich mit Sicherheit noch ein bisschen ändern. Das sind nämlich alles noch sehr, ja, 50-50 Sachen hier. Hast du Harvey oder Oswald aufgehalten? Du und 45,5% der Spieler hinderten Harvey daran, ihre Zuhause zu zerstören und riskierten, dass Oswald ihre Technologie stehlen könnte. Tja. Ich würde sagen, sehr, sehr ausgeglichen das Ganze noch. Also keine genaue Tendenz zu erkennen. Wir haben uns eher für die andere Seite immer entschieden als die Masse. Außer hier, ne, da haben wir, wie gesagt, uns ja unsere Beziehung spielen haben lassen, auch wenn das hier ein bisschen anders steht. Ich denke aber, das ist so gemeint mit Anwälten und so weiter. Nun gut, schauen wir uns mal an, was uns in Episode 5 erwartet, die ja dann auch schon die letzte ist. Oh, es gibt gar keinen Teaser. Das ist ja ein Ding. Ich dachte, es gibt jetzt noch einen Teaser auf die nächste Folge. Oh Mann, das ist ja schade. Das ist ja wirklich schade. Stadt des Lichts. Der Kampf um die Kontrolle über Gotham erreicht einen Höhepunkt, als Bruce neuen Sinn und Willen findet und Batman bei einem verzweifelten Versuch, die Ordnung wiederherzustellen, bis an seine Grenzen getrieben wird. Tja, schade. Keine Vorschau auf die Episode 5. Das ist wirklich echt sehr, sehr schade. Hätte ich mich jetzt echt drüber gefreut, weil es gibt eigentlich immer einen kleinen Teaser. Ah, verdammt. Gut, wahrscheinlich wollen sie es einfach mal spannend machen. Es dauert jetzt leider wieder 4 bis 6 Wochen, bis die neue Episode kommt. Ich hoffe, dass sie noch vor Jahreswechsel, also vor Silvester kommt, dass ich euch das noch raushauen kann. Weil über Weihnachten, ja, mal schauen, werde ich vielleicht auch den einen oder anderen Tag aufnehmen können, aber ich will jetzt nicht unbedingt am 24. Dezember aufnehmen. Deswegen, ich hoffe, dass es noch vor Weihnachten kommt. Ah, naja, gut. Ich danke auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Es bleibt weiterhin spannend bei Batman. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Batman, der Episode 5 und der Stadt des Lichts. Bis dann.